Biamono sana mwanchi muri bitaseni kya Ndizi TV nogasemera kwana nogendete gutwara oburigereria borobia na ndengo kwarigania asomorobeli obwense yobonjerera stora chikwesemia amange na reyabereka gokorekana animono ase sekte yo mwanchi muri eterene Fridah Kerubo gokwarigani bene elindi tusange asobwa munyura sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara wetera Ndizi TV News Digital na baga sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonya gwetera www.ndizitv.net bego na bagosangana into kerengeri kiago gwetera senambirga base screen yago tumanyinga yokubwatia umorobeli corona bego na rayali oroche agendrete gonchirilyo mwanchi mulire ai wiki ya eta ntwaranga na mange abakago kolekana kulendo mwanchi mulire tukolia lero antu bwato mugeni ase studio orachi gukwanira ne mono ntwaro chokorobekana okukwa betego koene kigwa ase chi county kurende ase county ya Kisii ase ntunde ntanga ntwabere tokorra okorobekana kukwene getigwa ase kerengo keigoro antu chikuligereria nga impact yokorobekana ase county ya Kisii ane mona kero abonchiriria gosobonchire bwa betebo goteni na obasombi bokaba bogoterina tuchikuligereria nga effects ki yaberega koreta sorgongorwa gusibo igumwanchi mulire antu chikuligereria nga magega yeligoliria mafuta gukina no nyamagega yekigambero gotenene Finance Act gochake mirimo antu chikoraranga na kie kiombegia epra Kerubo bwekirano asoko enekinga bachikokora munchurelia nabo igasensemo yabana boda antu chikokwana nga sensemo yabo ba mentere fekera mwanchi muri twaruchinga ase county ya Nairobi abonchurelia mbaro ba boda abagotumike mitandao yekerera soko koro bonchurelia bwabo mbabete bakoenekinga aligolirire lirase mitandao mbara ba komenta kulinde bakaenekinga gochaka litukuli igoro ambabete ba komenta ligolia sekerengo gia 30% gosemerongo 3 igoro yemigo ntuchikuimanya nabo ibo asorogongo rwa Gusii abonchirire ba boda babiri ba komenta ligoli mwanchumuli na nabo gotumanyanga ekero kuline gali agokurwa senseme mogo cha sensemo yende anabo gotumanyanga ligoli lyakinire no ne pigipigeli gotumeka ligoli lyakinire gosanga na intwe wetera asomorobeliga wense yobonchira boigo mwanchumuli ere tobere tokoenekia chigosoli asorogongo rwa Gusii ntuchikuimanyanga mbuya kibu abere bokoretwa na kiabereke gukine uchumi ase county yetu ya Kisii gongo kwaligani bene elinde tusange asobwamo mwanchi muri tengeri begeri lya bene kwaligani omugeni ase studio atomanye na kiakoro kwa karibu sana. Asante sana Fridah. Kwa majina mimi naitwa Ondieki Denis. Ondieki Denis ni chief advisor kwa sector ya boda Kisii municipality. Karibu sana se studio nimetetalilitanga ni kwabere ko wikirana atobere tugusanga naya matukayo amaiga kurende Denis ali tukulia rero ndaite turamurikira egatiye bintu ebitwaroche bikwene kigwe wiki ya etanga etano ni litukulia Friday ngwaroche nga obonchereria mbwa bete bogotinina kubwatikana ne sagasaga ya betege kwene kigwase county ya Kisii kurende kora rwange birengereri byago na kioro cyaba Kenya gusaba Gusii ababeso getia sokorobikana ninki bakurwanira asobwima bwabo. Fridah, vile nimekuwa nikikuelezea even last time vile nilikuwa hapa, nilikuambia kwamba ile vitu yenye watu wanafanya kwa maandamano is just they expressing their displeasure kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha. Fridah, vile unaangalia utaona saizi maisha imekuwa ngumu na ndio kwa sababu unaona watu wanajaribu kutoka kueleza ile serikali ambayo iko kwa sasa kwamba gharama ya maisha iko juu waweze kufanya jambo kwa sababu tukiendelea hivi Fridah kama kutakuwa na mabadiliko kwa gharama ya maisha basi tutaendelea kuona hizi visa za maandamano zikiendelea. Asensemo ya gode no do you thinking okorobekana koiga abantu bakorobekana ngochi go change ya gose ngochi korosia uchumi gose kogendete gusali
Frida, hilo ni swali nzuri. Lakini nataka nikueleze kwamba when people are fighting for economic freedom, huwa inakuja na changamoto. Kwanza hata kabla niweze kuongea, nataka nichukue hii fursa kutuma rambirambi zangu kwa wale ambao waliweza kupoteza maisha yao kupitia kwa hiyo njia ya maandamano. Sisi kama sekta ya bodaboda tunaomboleza kwa sababu tuliweza kupoteza mwanabodaboda wetu mmoja ambaye anapanga ile stage ya Menyinkwa. So we are in solidarity and I think we are consoling the whole family. We are condoling with them. Na hii vita Frida, ninajua kama si ati ni maaskari ambao wanatumia nguvu. Frida, unaweza kuona hata kuna mwanafunzi mmoja ambaye ni mwanafunzi wa kike ambaye anasoma pale shule ya Kisii National Polytechnic. Ule mtoto msichana Frida hakukuwa kwa maandamano. Inakuonyesha dhahiri shairi kuwa maaskari wanatumia nguvu kwa njia isiyofaa. Sisi ile kitu ambayo tunafanya pale nje, tunaandamana. Na ukiangalia Frida, ile maandamano ambayo tunafanya, we don't intend kuharibu mali. We want to do our demonstrations zikuwe very peaceful. Tueleze serikali kuwa gharama ya maisha imeenda juu Frida. Kwa sababu saizi Frida, mafuta kwa mfano, tulikuwa tunakunya mafuta na shilingi 80, 100, 120. Saizi Frida, mafuta iko shilingi 200 na shilingi 196. Hiyo ni karibu shilingi 200. Na Frida, ile kitu nataka nikueleze kulingana na mimi vile ninajua kama pale kwa sekta ya bodaboda, vijana wetu wengi sana, hata ukifanya utafiti wako utajua vijana wengi hawakunyi mafuta huko nje ya shilingi 200. Sisi tunatafuta shilingi 100. Unaenda pale kwa filling station, unaweka mafuta ya shilingi 100. Leo Frida, ukiweka mafuta ya shilingi 100, that is 0.51. That is half a liter. Half a liter Frida, ukifanya hiyo biashara kwa sekta ya bodaboda, at the end of the day utapata hakuna kitu unapata. Kila saa utakuwa unabeba ukienda kwa filling station, unabeba ukirudi kwa filling station. So this is what you are telling the government. Tafadhali serikali, hii maisha iko ngumu. You need to do something so that muhakikishe at least gharama ya maisha imeshuka chini. Yes. Kurigeria Denis Ense mwa serikali, actually the government is very much aware nga uchumi ni starigete. Kurinde ntwarocha bumubwazimio la umoja bagotema gukwana ne serikali, soko enekinga ebintu ngo ncheli abire. Tobe tokora matuka mange serikali yote banga ya etubugambye kera uchumi starigete kera no ene ni beta iyo asike ganja. Ba negetinga besanchio chabete tigara kera kende toro chinga serikali nega netie koe gwa chingaki asoko ene kinga nkoro sibari uchumi. Actually nga umuraibensi nagende togwetana na chinsemo chinde twaraga kubike mirobeli aga batanga tiga abantu basevu chibesa esengenche yoko keanilika besa kuro chinse chiri cheisiko. Frida, asante. Hiyo kitu ambayo unasema ni ukweli. Lakini ile kitu yenye mimi pia nataka kuambia serikali ni when it comes to prioritization. Ukiangalia for the last 1 year, I think not less, President William Ruto hajamaliza mwaka. Lakini ukiangalia in terms of expenditure, ile jinsi serikali imetumia pesa in less than 1 year, Frida, ni jambo la kushtusha sana. Wakati serikali inasema ati kwamba kufikia saa hizi tangu President William Ruto yachukua uongozi ati shilingi trilioni 1 tayari zimetumika, inakueleza kwamba hii serikali haiko sincere na haiko serious. Because Frida, wakati serikali inakuwa run na budget ya
3 point something trillion. And already the president in less than 1 year ashatumia 1 trillion. Inakueleza kwamba vitu hazitakuwa rahisi. So hii kitu ya kusema tutupatie serikali muda kulingana na mimi sioni. Hii 1 trillion ambayo serikali imetumia kama wangekuwa naiweka kwa zile mpango ambazo zinaweza kusaidia Mkenya wa kawaida tungekuwa tumeona mabadiliko. Lakini hali ilivyo sasa Fridah, tukiendelea hivi Fridah, I can tell you for sure hakuna ile siku yenye Kenya itakuwa sawa. Hata tukiwapatia miaka 10 I don't see a possibility. Biamana sana Denis. Biamana sana mwanchi muri weta seni kia Ndizi TV ni gatogendete gusanga imeyo murubire bwense obonchereria. Astogendete gukwaniranga okorobekano koigangu kigoncherere gosengo kikorosia uchumi. Serikali ne kigoncherere ibirengere byabo nabigo kwenekia ngamagori y'ebintu nabega kwira nansi gumwanchi muri nabo gusangana intwekerengere kiago gwetera sina mbiga bwese screen yago otomenyenga yoko bwati omoroberi koru nabayigo tomenyenga ayoroche inge serikali ingetambukiru kikiribwe nete koimukia asokone kinga uchumi ngoncherere akone nyora sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook nabagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital nabaga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News. Adena sorogongo rwa gusintwa roche for the first time okorobikana gokwene kigwa akori abantu batakagirite kero kende korarunge birengeri byago ngakiroche abamenyi borogongo rwa Gusii no korasa baro sire gusobugima nabubu akonyire gose umuntu naro kuba influence babe bakorobekana. No, Fridah, hiyo concept ambayo inataka kuletwa ati kulikuwa na influence kwa hiyo maandamano Kisii, it's wrong. If you look across the country, maandamano iko fanywa Kenya peke yake. Lakini tu ni vile for the first time ilifanyika Kisii, so most people wali concentrate kwa hiyo maandamano ya Kisii. But ile hali halisia ni kwamba maandamano ilifanyika karibu nchi nzima. Na Fridah, ile kitu ambayo nataka nikuambie. Na hiyo kitu hata nilikuwa nikiangalia, nikifuatilia kwa mtandao, nilishtuka sana. Fridah, wakati nilikuwa ninaangalia gharama ya tear gas canister moja, nilikuwa shocked. One tear gas canister, Fridah, ina retail at around 2,000 Kenyan shilling. Moja peke yake. Moja. One tear gas canister. Hiyo ni 2,000 Fridah. Fridah, assuming askari mmoja amepewa tear gas 20 na akazitumia. Do you know? Alitumia pesa kuliko mshahara yake. Kwa sababu kama askari anaweza kupata tuseme kama ni shilingi 30,000, lakini akatupa tear gas siku moja ya shilingi 40,000. Does it really make sense? No. I think government need to prioritize what we are saying. Wacha tu wajaribu. We are not fighting for kwa vitu ambazo ziko so complicated. Fridah, a country yenye tuna struggle kuangalia vile bei ya unga peke yake na labda sukari na mafuta. It tells you kama inchi we are not serious. Hizi ni vitu ambazo tulikuwa tunafaa kuwa tumepigana nazo miaka mingi iliyopita. It is very very sad. Saizi 2023 bado Kenya kama inchi tunapigana ati tunataka unga ishuke chini, wakati inchi ambazo tunafaa kucompete nazo zinafikiria vile zinaweza kudevelop in terms of technology na innovation. It is very very sad for this country, and kwa sababu tunaambia serikali nyinyi concentrate kwa hizi vitu zingine, wacha kuwekea mwananchi wa kawaida gharama ambayo hawezi kubebana nayo. Fridah, I think last time nilikuelezea kama mtu ako na kiosk Fridah huko mashinani, na hiyo kioski yake ukipiga hesabu yote Fridah, ile bidhaa ambayo anauza huko ndani iko na kama shilingi 7,000 kwa ujumla yote. Alafu unataka kuniambia Fridah, huyu mtu anataka anunue 50 kg ya sukari shilingi 10,000. Does it even really make sense? It means kama mtu alikuwa anataka kununua sukari, hata nunua sukari. And Fridah, utaweza kufanya utafiti yako uangalie. Watoto wadogo wakati sasa hii nchi imefika tunaanza kuwapatia uji, tunawapatia strong tea ambayo ina sukari. It tells you that the future of this country
hii generation ambayo itakuja hapa chini itakuwa na shida. So in terms even of nutritional health, ile chakula ambayo Wakenya wanafaa kukula, wakati watoto wanakosa chakula tuseme kama ni lunch ama breakfast kwa sababu gharama ya maisha iko mbaya, then we are not going to have a healthy society in the future. Deno maitengora kororo botuki. Is it only in Kenya that we have economic crisis? No. Economic crisis is, let me say it, tumekuwa na global economic crisis. But jinsi inchi ina handle hiyo crisis is what makes it different. Fridah, I was told that people around Migori Sirare wanakunya mafuta Tanzania. People in Busia sasa wanaenda huko Uganda wanakunya mafuta wanakuja. What kind of a country is this? Ile kitu yenye mimi ninasema zile priority when it comes to maybe let's say there's an economic crisis, how do we handle that crisis as a country? And ile kitu nilikuwa ninakwambia Fridah, ile kitu yenye hii nchi imekosa kwa muda sasa ni when it comes to production. Hii nchi ukiangalia Fridah, the biggest population ya watu wenye wako hii nchi ya Kenya hawafanye maneno ya production. We are not doing enough in terms of production. Tumeconcentrate sana kwa service sector na hizi vitu zingine. Lakini production imeenda chini. That is why sasa unapata demand iko juu na surplus hakuna. Sasa tunakuwa na hii crisis. So government kama ingekuwa serious, in fact wanafaa kukaa chini waanze kufikiria kama nchi, how can we improve in terms of production? Fridah, sukari ambayo tulikuwa tuna produce leo hakuna. Mahindi ile ambayo tulikuwa nayo kama nchi leo hakuna. Ile wimbi ambayo tulikuwa nayo especially kama hapa Kisii, saizi ukianza kutafuta wimbi hakuna. Maharagwe, those are some of the basic things that sisi kama nchi, especially sasa tukinarrow down kama county, tunafaa kuconcentrate tuangalie how can we increase our productivity. Nene kero kurigereria korengana nae onye ndirikuare ko kwa bwatu kubwa kero kende ngioro chenga serikali ya lekoa priority ntangani nendagera usina mafuta ngioro che serikali bwente kwa priority. Hilo swali Fridah is quite technical. Lakini mimi nikiangalia kwa zile vitu ambazo serikali inapatia priority na zile vitu ambazo zimefanya uchumi ya Kenya ka grow ni maneno na ukulima. Ukulima ni sector ambayo imesaidia hii nchi for a very long time. So I think government need to do a lot. Iweke more resources kwa agricultural production. Hii maneno ya fertilizer kama itawezekana, serikali hata iweke subsidy, fertilizer ipatikane kwa bei nafuu. The bureaucracy ile yenye iko ati ukitaka kupata mbolea lazima uende sijui ni kwa chief ujiandikishe. Hiyo process honestly ina discourage mkulima. Wacha wa make hiyo process ikuwe very simple so that mkulima apate mbolea bila ku go through a lot of process in the production line, so that mkulima apate moyo ya kufanya ukulima. Those are some of the things that we are kama mimi ningeweza kupropose so that tuweze kuangalia ukulima ikifanya vizuri. Fridah, tumekuwa na mvua na I think ni vizuri kwa sababu ukiangalia ile ukulima ambayo inafanywa hapa Kenya ni rain fed agriculture. Na I think for the first time tumekuwa na weather iko mzuri, climate iko mzuri, tumepata mvua mzuri. So I think kama ukulima ilifanya vizuri tutakuwa na chakula vizuri in this country. Mbiyamona sana mwanchi mulibeta seni kia Ndizi TV ni otogendete gusanga imeo morobiri wense oboncherya ase togendete gusanga nere Denis Ondieki oyore omosemia ase nsemeli ya bodaboda mnagendete gukwanira nene mono uchumi ya Kenya abunegendete koba mwanchi
na wakaenda gusangana into gwetera nsemo chichi mitandao gwetera nsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News. Denekero kurigeria rogongo rwa Gusii abantu babete bakorobekana, but at the end of the day kendingi kyabete kego change kara kwandiranga asali ya betege kwene kigwa ase county ya Kisii. Yeah, Fridah, unajua when we are talking about impact, impact inaweza kuwa maybe iko positive ama hiyo impact inaweza ikakuwa negative. Ni ukweli kwamba so far nothing has changed, lakini hiyo push ambayo we are communicating. There's a way that people are communicating. So I think we communicated and even on Wednesday, we shall be out there to communicate to the government to ambie that things are not in order, wakae chini wafikirie. So ile kitu ambayo Fridah nataka nikuelezee, ndio ile impact ambayo imefanyika. Lakini ile kitu ambayo mimi ninaweza kuconfirm hapa ni ile maneno ya kusema ati kulikuwa na uharibifu wa mali ati manyumba zikachomwa. That is a lie, because sisi tuko hapa town, hakuna kitu ya mtu iliharibiwa. And hata ile maandamano ambayo tumepanga hiyo on Wednesday, I promise we intend to do a very peaceful demonstration. Tueleze serikali vile tumefinywa na serikali ichukue jukumu ifanye jambo. Do you think na asensemo yebango, because a county ya Kisii ngo sangireli ere bango kira litko asensemo ende mbabeta affected? Wakati iko maandamano na ile maandamano kama ile unaona tunakimbishana na maskari, watu wengi waliweza kufunga biashara zao, na hiyo iliadhiri uchumi si ya Kisii peke yake, lakini uchumi ya nchi kwa ujumla. And that is why tunaambia serikali wanafaa wakae chini waangalie the consequences ya hii impact, kama ina outweigh ile vitu, so they need to come to a level waangalie, wasi act arrogant, waone ati sasa hii kitu hao watu wataendelea tu hivyo ati mwisho watafanya nini, watachoka. What they need to know at the end of the day, kuna vile hii nchi maybe kwa njia moja au nyingine tunaendelea kurudi nyuma. So I think leadership na Fridah, iko kitu ambayo mimi nilikuwa ninafikiria kwa akili yangu. Kuna kitu ambayo nilisoma ilikuwa inaitwa conflict resolution na conflict cycle. Wakati shida inaanza, kuna vile inaenda. So hii serikali lazima ijue at this point tuko wapi kwa hiyo curve. Instead ya wao kuact as if everything is normal, wanafaa wafikirie how can we de-escalate this situation so that hii nchi irudi normal, tufanye biashara, kila mtu aamke akitoka kwake akijua akienda pale anatoka atafute apate kitu arudishie familia yake. Lakini tukiwa kwa nchi ambayo Fridah nataka nikuelezee kama leo, watu wengi wanafikiria sasa kesho nitaamka aje, nitaamka niende wapi? We cannot, hatuwezi kujenga nchi kwa njia namna hiyo. Tunataka nchi ambayo iko na environment, mtu akiamka kutoka kwake ako na assurity that atatoka afanye biashara, apate mapato, apelekee familia yake. Hatutaki kuwa na nchi ambayo watu wanaishi na wasiwasi na uoga. Yes. Mbia mwana sana. Ekaro kuriya maybe chi investor nchiro rochete ko gacheni boya base county ya Kisii. Kero kende kero ba kuriya buna bono kurubikano kukwa negative tukuriya ijuma. Kero kende toro chingangu chire ku affect economy county ya Kisii bata member bagacheni boya base county ya Kisii. That is what the government need to look at. The government iko na responsibility to create an environment yenye iko peaceful, yenye to attract investment. So wao ndio wako na shida, wao ndio wanafaa wakae chini waangalie how do we create a peaceful environment. And Fridah, iko watu walikuwa nasema absence of war does not mean that there is peace. Fridah, ukiingia kwa manyumba za watu leo, hakuna amani. Hakuna amani kwa manyumba za watu leo. Hakuna, unapata labda mzee ako na pressure, ako na pressure ya kutafuta school fees, ako na pressure ya kulipa nyumba, ako na pressure ya kulipa maji, ako na pressure ya kulipa stima na hizo vitu zingine na kununua chakula. So
Wakenya hawana amani, and that is what we are fighting for. We are only telling hii serikali wakae chini. Kwanza wacha hii maneno ya basic commodity. Wacha zirudishe ushuru chini, watu waweze kuishi vizuri. So that to struggle na vitu zingine. Lakini maneno ya mafuta, for example, Fridah, it is very, very sad. Wakati president alikuwa anaongea kuhusu kusupport mwana boda boda. Alafu ule mwana boda boda mwenye alikuwa amezoea anaweka mafuta ya 50. Iko kwingine Fridah watu walikuwa wanaweka mafuta ya 30. Mtu anafanyia biashara at least anapata kitu. Sasa hizi lazima uweke mafuta ya shilingi 200. Na hiyo 200 si ati ni 200 umenunua. Hata huko kwa pump iko shilingi 2-3. Wale watu wa pump wanaibia huyo mwana boda boda. So these are some of the things that we are telling the government. Wanafaa kuadjust so that maisha irudi normal, tufanye kazi, tujenge nchi. Yeah. Antoro che sense ya mwendeke ekegera gwasira sense ya mafuta Finance Act ya betege gwetigwa na bego gochaka emirimo buno mutenyo igo chagete twarire abandi maroro bachita sekegambiro kuyetanga gochaka emirimo ikigambiro gikabage kuyetenenia te chaka emirimo kurende ekyombekeriya EPRA kerekengi abeteke gweteri chiko nende bakamenta ligori lya mafuta akerekenda sense ya ino Denis mobere mo komenta ino ligori lya mafuta ligori lya fair. Yeah. But Fridah hizi ndio vitu ambazo nilikuwa ninakuelezea. You know, court ama the judiciary as some of the government is independent. Wakati court inapeana direction and then you go against the court, then that is the contempt. And contempt of the court then is a criminal. Actually, I feel that it is not just. Let us have a country ambao watu wanafuata sheria and hautaona hii mashida. These are some of the things Fridah ninakuelezea inafanya watu wanakuwa na hasira. Wao wenyewe wanajitokeza pale ku express vile wana feel that they are not being served well by the government of the day. So what we are saying, government of course wame go ahead, they are implementing that. Mafuta ilikuwa 180, saizi iko 196. Mafuta imeongeza, hata sisi tumeongeza gharama ya usafiri, at least so that we adjust na ile gharama. So utaona at the end of the day ule consumer pale chini ndio lazima ataingisha mkono yake zaidi kwa mfuko. And this is what we are telling the government. This is not necessary. Hakuna kitu yenye nafaa kulazimisha mafuta iende juu. Tuna understand kuna wakati kulikuwa na vita huko Ukraine, but the situation is not the same na vile ilikuwa. So we expect mafuta kidogo tu maybe rudi chini ama ibaki huko pale ilikuwa. Lakini with the speculation ambayo nasikia ati mafuta itaongeza, so maisha itaendelea kuwa ngumu, Fridah. Ekero kurigeria gesa mafuta ligoriria mafuta alimenta na kyobonjerere bwabera sense mweno. Kazi imekuwa ngumu, Fridah. Na kama mwana boda boda labda alikuwa anabeba customer 20 kwa siku, au customer watapungua kwa sababu kuna wengine sasa wameprefer because ile usafiri ambayo tuko na hapa Kisii within Kisii municipality ni short distances. Hatuna pale tunapeleka customers mbalimbali. So labda customer anaona hii gharama imekuwa mingi, anaamua kutembea. Kama alikuwa anapanda pikipiki, sasa anafanya nini? Anaamua kutembea. So it means at the end of the day, kama wale customer ambao walikuwa nabeba kama total walikuwa 20, maybe watafika maybe 15 ama 13 somewhere around there. Ekero kurigereria nabo serikali ende nigende kwa gotebanga ambache barete electric motorbikes timaitia sense yago na kioro chengane yera chigwikirana. Like I said before, electric motorbike is the way to go. Lakini wakati inchi bado inapigana na bei ya unga, watu bado tunapigana na bei ya sukari. You cannot even talk about electric motorcycle. That is being over ambitious. We are not yet there.
it is a good thing. Lakini tena Friday, ile kitu nilikuwa ninakwambia, ile challenge ambayo iko kwa hii maneno na electric motorcycle are the charging stations. Do we have enough charging stations? Pahali mimi kama mwana bodaboda ambaye nafanya biashara ninaweza enda pale ni charge pikipiki yangu alafu niendelee kufanya biashara. Alafu jambo lingine ambayo I think maybe tutaongelea siku nyingine ni ile most of our riders wanauliza, sasa mkileta hii electric motorcycle hii yetu yenye tuko nayo tutapeleka. That is a discussion for another day. Ambia mwana sana Denis tikora watiraga utrasasu mutimo kama keigo to koira na ntogendera gusanga mange. Ambia mwana sana mwanchi mleweta seni Ndizi TV chingaki ogendeta gusanga na intwe imiomoro Ense obonchire astogendete gukwanera uchumi ya Kenya na kiegendrete kondo manchumulire tetrasaso mutimo komokeigo toskato nyegera kwira nanda sege Kerubo sio elinde togendere gusanga amange. Ndizi TV Ubwansu Gusii Nore meire nechibesa choko gendereria na gukinya obonchorere bwao Musoni Microfinance ni gotoro asengencho yao Goru atore chilon choko gendereria meroberio au yo bonchoreria buna kugora chilori na boigo tractor choko kora obonchoreria ase chiskuru chiabanto nyene chirigetie kwegendereria gose kugora chibas chiskuru Boigon koru atore chilon ase abaremi na bonchoreria au Ngoro kukare ngoche Musoni yankonyire binte binge konyorande chibesa kurororo nagurire ng'ombe yane ndagira nagure obotu nabeke ebimeri ebibyesukuma spinach nabogorie bituma nabeke tinga yane nanyakoni bono ngwati baisanya biashara bami inju Musoni mobogori chibesa mokorere biashara tiga guikaransa isiko ne chibesa chire Musoni wane tokuba arigania se Musoni Microfinance onde bwese ogane chibesa chokore biashara use biashara bya Ense na bagucha Musoni tomo konye go boost biashara byaye Nigo toreme omochiobo songo asama gacha umoja egorobe ntanga ni mbarabare ne benki ya cooperative Usasa mange tonyoro wetera se namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato isano nemo ibere Musoni Microfinance ya masa season yeye asegosori yukwegia ya papa antivirus kwanza iseo yu karakoro kwa antivirus sisi ni cheki ubugulite antivirus ikona nde George ni ndigete digererio manye iguru yubo ngainereria ndaga sabari yo mu America ande musibiri jo nanyora kiti jijire karaji peka ubwanchani akinyere sawa papa tana mami ni wachira marume I love you so much Chisegi na mangana yenyuomo Aratongoye okitire ay kwangage mono tengene ndani tengene ndani ngure bo ay yenda kira rituko ria Jumanne chinse ibere cha butuko na boigo moiroro rituko ria Jumapili chinse kianda cha mugaso. I'm looking a job. Can you please give me your curriculum vitae? Kire abanero ntebinga ki ngoni ngomberia angira so muganga nducia mariogara na nkinuriga Akora so muganga kane Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo kolere merimo yao Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yao nabo igogobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand
basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old sansura building angena Kisii main bus stage gusua kesimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Asegati yaito ntubwata bantu bali nobolema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete nabuigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisuwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkelikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyoge kogera asumurubiryo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV. Esukuru yokwegelya Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali nobolema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bwokwegira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire nikiumbe kiliye gikurigera y'ubusera bu Burundi bw'Kigali gia NTSA buyo nkwegirule asenze mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyurugongo Gusii asebali imeyumuchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Television ya Ndizi TV nigo yakoreteire obukoreri bwaye gwikagesieri na munwa bono genda asaba agenti baito abubale yange nasore kigima onyoro bukoreri na bwiginchira yugutwikira asokuralia kugukwa ukuralia wokwenyulia ukuralia kubonchoria ukobekirwa omoyego bwenyangi amatanga nonya nukoiburwa gusumo sangirikano gisiasa nonya nikero amangana magia atekire asetivi ya nambeyemo yomunwa bweke Gusii ekerole ime yomuchuke birigo ime county ya Nyamira genda ebisora electronics yere asistage kebirigo kogende ikonge ime town ya Nyamira genda aseduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works ime town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services ime yomuchubuo gembo genda ase hardware ya moja hardware ere opposite Coca-Cola ime yomuchumugonga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro asegete senikia maguta y'Kigali ime yomuchunya mache
genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyoro bukoreri bwaito ase town ya Masimba nigo kugenda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchyakeroka na boigo imeyumu chyokeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank. Ndizi TV bono nigo yakuangwairerie na gukoretro bukoreri bwaye ange nasore. Je, umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu. Nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Na vile kila mtu anasema kwamba hiyo hoteli watu wanalipa. Hakuna kulipa. Kila siku au kila wikendi ukiwa katika kaunti ya Kisii na viunga vyake, upo na watoto ambao ungependa waburudishwe kwa kuendesha magari, kuogelea katika vidimbwi vya watoto, kuona wanyama pori na kujifunza historia ya jamii ya Mkisii. Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma hizo, ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule. Kila wikendi tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the Bride of Kisii. Mwana sana mwancho muri weta seni kya Ndizi TV na ndengo kwaligania sentunde ya kabere chinga kitoganita gusanga imeyo murubiri bwense yo bonchalia asitoganita gusanga nere Denis Ondieki oyole omosemia asense meli ya boda boda na tobe tukukwanera igoro ya uchumi asense itu ya Kenya. Mwana sana sibali mogenda tukutubua ati asense mo chichi mitandao asense mo ya Facebook ugwetera Ndizi TV News Digital na biga asense meli ya YouTube ugwetera Ndizi TV News. Kero ndoche asensemo ya Ndizi TV News Digital nindoche Eric Momanyi Osoro kora chinsemo chirichi yake umburi tara gateba niko ndani mbiamono sana. Rosina Bekize Samuel agateba Kisii tuned in mbiamono sana. Samuel Steven agateba very impressive Jogo Kisii present. Jared Oyunge korwa Nyankororo imeyo murobelyo bwakire biyambya mono sana. Omwana onyaliki akoteba nga nikondani very impressive mbiamono sana. Teresa Kimundo akoteba bwakire Fridah korwa Muranga Ntoramo mbiamono sana. Meshak Migera akoteba keep up the good work mbiamono sana. Isaiah Nyantundo Mosongo agateba from Nairobi CBD tuned in mbiamono sana. Asibali mubagende togotubwati agwetera chinsemo chichi mitandao. Napangorre mesigaiga mwanchi muliata nga Fridah na Ondieki Denis in a few minutes ago. As of what the gentleman is saying, I support him, but the problem is that the two leaders are not ready to solve the issue. Friday I was passing in Kisii town and I learned a lot regarding maandamano. At times it catches one unaware. Arogo Chris korachin semo chichabu gisero raganga. Pia sana se bali magende takuru virengera liveino wetera sina mbiriga basi screen yao. Kondo mwanchumulire teatra ligelia sense mende ye kaunti ya Kisii. Tobe tokoranga chigo sol chaberi chikwene kigwa. Anomona se korwa sense melie timu ya Shabana. Shabana meteba teba deno nga tole bobe.
abero base chintunde chinde mbagenda chigosori kwa Ense meri ya Muranga bakairana litikulia Jumamosi mbatwale keminane getindi ase Ense meri gosase getige chigosori kya Gusii stadium kora kwanera ngo Denis nimetana na nilishabiki orire umupira sana lingoyo kora kwanera ngo obuya bwabere boko ene kigwa korwa se chigosori chichaga chagete ase getige chigosori kya Gusii stadium gosase county ya Kisii at large. Yeah, thank you Fridah. Wacha nichukue hii nafasi pia Fridah. Ni congratulate Shabana Football Club for the good job done. Kushinda kikombe ya National Super League was very very good and I want to congratulate them. Fridah, tukiangalia kwa sport, especially Kisii, tulikuwa represented vizuri sana. Tulikuwa na Shabana Football Club na kuna Gusii United ambayo pia niko na ufahamu pia wakipata nafasi wanaweza kucheza Kenya Premier League. So I want to congratulate them. And Fridah, for your knowledge, huyu jamaa ambaye anaitwa Babuji ambaye ameimba hiyo wimbo Torebobe, he was my classmate. Tulisoma na is a good friend of mine. And hizi ndio vile vitu zinaanza. You grow small and then you are supported. Na unapata you grow big. So Shabana, we are looking forward wakwe na very fruitful league coming next in the next few months. So I wish them well. Na hiyo ndio vizuri. Hiyo ndio vile tunafaa kuendelea because ukiangalia sport pia ni njia moja ya kukuza uchumi. Kuna nchi zingine tofauti ambazo zime concentrate so much kwa sport. So ile kitu ambayo mimi nataka tu kuangalia tukue na maybe football academies mingi ambazo zinaweza kunacha talents especially kwa maneno na football na hata sports zingine. Tuko na netball, tuko na hockey, tuko na so many sports. So that watu pia waweze kuingia kwa hizo talanta tofauti na siku hizo wanasema hata talanta pia inaweza kukusaidia. Kero kurigereria kora kwaniranga sensemo ya uchumi na kiyaberike gokonya abantu kurwase county ya Kisii. Especially I think mimi hiyo ndio ilikuwa siku yangu ya kwanza kuona umati kubwa katika eneo la Kisii. Hata kwa zile mikutano ambayo nimekuwa nikihudhuria sijawahi ona mkutano ya umati ya watu wengi. So it tells you watu wakati walikuja Kisii town hiyo siku I think hata wana boda wetu wengi ambao walikuwa pale waliweza kufanya biashara wakapata mapato mazuri. And this is what we are saying. Lakini what we are concentrating on kwa sababu ya hii show ya leo, all these things will work out very smoothly when we have a very peaceful environment. Yes. Inkiro cha serikali ya county ya Kisii ebwenete gokora linde kwaneki ngana asense moye chigosori ngokonyekere wetro korosia uchumi. I think nilikuwa pale kwa uwanja and I think Governor Paul Simbarati anafaa kuangalia the state of the stadium kwa ile playground haiko sawa. So I only want to urge the people responsible kwa management ya ile stadium waweze kuweka resources kwa ile stadium because sasa hatutakuwa tunacheza ile league ndogo. We are looking forward kucheza na matimu kama Gor Mahia, AFC Leopards, Kariobangi Sharks and other teams. So ile state ya ile stadium, ile wale ambao wana manage your stadium wanafaa ku take up responsibility waangalie that ile stadium imerekebishwa so that tuweze kuenjoy football. We are looking forward sasa hata Gor Mahia wakikuja tukue na umati kama huo watu wetu waweze kufanya biashara. Kwa ndiranga sense moye ya basae dendo na kie enkoye ko bakonya mo especially kero to meeting basae kero bare idol ango so bare asamangana atali ya mayakoro kende kora kwanero obuya asense moya basaengo. Sport is good
because unapata most of our youths maybe unapata wako idle, so wakiengage kwa sporting activity unapata maybe their minds zimeconcentrate wakifanya vitu ziko constructive, ina keep away from the vices within the society. Alafu pia sport beside kufanya vitu kama hizo inakufanya unakuwa fit physically and even health wise. So it is a good thing. Na county government and even the national government should take up responsibility or invest kwa vitu kama hizo so that tusaidie vijana na society yetu kwa ujumla. Ambia mana sana umwanchi mulete seni Ndizi TV niko togendete gusanga ime umorobeli wense obonchiri astogendete gusanga nere Denis kuruga igase studio yole omosemia asense meri ya boda abuna bereka gukwanera obuya aneno monekero enkoyo ekwenekigwa ase county ya Kisii tobere tokoranga enkoyo yabakego cheswa ase getigie chigosori kya Gusii stadium obereka kwerera obuya bwaye anomono asokwenekinga uchumi korwa se county ya Kisii angukinere ntwaro chifansi nyinge bakorokoro se county ya Nairobi chi county nabayigo gwikira na soro gongorwa Gusii ande nyoro mwanchi mulielia niko babete bagotumika chigari gwikira nagaiga igo century ya masenchire ende mbabete bagukinyo sector yoboncheria mbabete abande mbaroro ababete bakorara se chioteli se county ya Kisii bagatumike ndagera igo mwanchi muri ibintu nebinge transport ndagera chioteli ibintu nebingi babete bakweneke ando byabarora soko leta chigosoli bune cha se county ya Kisii bunabona iga anige manyika ine ndokumetiskali dena. Nasema this is a county of possibilities. And you know, when we decide to be number one, Kisii is we can top in everything. Actually, to arasi didi eta iskari. Eyo tuerule kora se county ya Kisii. Wanchibuli ata sai naenda sense moya uchumi. Kero tokoligeria actually sense meli ligoliria mafuta. Deno ligoliria mafuta lisa kogwa bono iga. Kero kenda magulia yebintu binde nabega kogwa. Fridah. Ile masomo ambayo nilipata kidogo. Wanasema that energy and even electricity. Okay, let me just talk about petroleum. Petroleum product is a major drive to economic development and changes that you see. So kama serikali itaweza kushukisha bei ya mafuta, Fridah naweza kukueleza kwamba hizi vitu zingine pia utaona gharama zao zikiwa pia zinafanya nini? Zinarudi chini kidogo. Kwa sababu mafuta ndio inasukuma uchumi kwa kiwango kikubwa. So serikali inafaa kuangalia na kama ingewezekana kulikuwaga na ile program ya subsidy and I don't know why hii regime ya William Ruto imekuwa ngumu sana kuweka subsidy kwa petroleum and I wonder kama president anaweza decide exempt liquid petroleum gas from taxes. Why is it so difficult for him kuweka subsidy kwa petroleum product na hata hii bei ya chakula ya kawaida? Because it is not impossible, it is possible. Serikali ikiweka mikakati yake vizuri, some of these things are possible. Yes. Kero kuligeria Ense mende asina rorore serikali yabirige kurusia chibango. Kero kuligeria nga asense meli yechindege mostly asegeti yechindege abetega kwenekinga obonchiria konyara bwabere bokuira nanse. Kero kende serikali entu aroche nebwa tokogania sogosira abonchiria babakabake nabo igo chi hasla atlaje nabali gutumika nga ngosira bali hasla kerekende kero kuligeria dena sense yawo ase ibintu byabere bigo kolekana ne serikali kerekende noruche nga serikali yenkuligeria ero mwana nchi kawaida. Fridah, kama serikali ingekuwa inaangalia mwananchi wa kawaida, the reflection ingekuwa kwa prices of the basic commodity. Lakini ukiangalia the prices of the basic commodity iko juu sana Fridah.
na vile nimekuelezea Fridah, kama ingewezekana, kama Wakenya wangewekwa pamoja, tupigwe picha kama Wakenya. Sura zetu ni sura za kuhuzunisha sana. Kwa sababu Wakenya ni watu sahi tuko na njaa. Afya zetu ziko mbaya. And I was telling some people, most people wataweza kupoteza maisha yao. Sio kwa sababu watapigwa risasi kwa maandamano, lakini kwa sababu hii period yenye tuko sahi, most people watakuwa kwa pressure, wengi watadevelop maugonjwa zile ambazo tunaita lifestyle diseases. Watu wataanza kuwa na stress, na tutaanza kuona hata watu wengine wakianza kuchanganyikiwa. Kwa sababu Fridah, wakati tuseme kwa mfano mzazi umeweka mtoto wako pale shuleni, na unafaa kulipa karo ya shule, tuseme shilingi 50,000, na hiyo shilingi 50,000 kuipata ni shida. Huyo mzazi kwa mwaka kama ako na watoto watatu, they're talking of around 100,000. Yeye ambaye hana ile pressure ambayo mzazi anapitia kila siku kwa mwaka, utaanza kuona hata afya yake haitaanza kukua mzuri. Haya tena, wakati yako na shida na afya, kupata matibabu pia itakuwa ni shida, because tumeona iko utafiti ambayo ilitoka ikaonyesha kwamba Wakenya wengi hawajachukua jukumu ya kuchukua the medical insurance cover. So wengi wanakufa in silence. Hata kuenda kwa hospitali, Wakenya wengi hatuendi, tunakufa tu, tunavumilia mpaka unapata mtu amefanya nini, amepoteza maisha yake. So we are urging this government that iweze tu kuangalia vile nilikuelezea, the basic commodity, chakula, alafu hizi vitu zingine. Wakenya ni watu ambao wako na bidii. Sisi ni watu tunajua kuamka mapema na tunafunga very late. So tukishukishiwa tu hizi bei ya vitu za kawaida, hizi vitu zingine Wakenya watazitimisha. Mbiyemana sana. Tore linaenda sense mende, serikali kia gotebanga tiga Bakenya benari gukora savings yose ko gacheni bo yabo. Kero okuriyeria mbabeto bakuru mubikana senseri ya Singapore. Kero okuriyeria nga enseri nigo agosaba amenye bensemeyo nibo bako gacheni bo yabo. Eyo kwiranga enseri tiri gukabesa besa kurwa sichense chiri cheisiko. Kero okuriyeria ense ya Kenya yaberige gukabesa chibesa kurwa chense chiri cheisiko. Ande kulingana na uchumi ere ekongeta sense yiga. Nuruchengo murubiri yo no chugukirana. Fridah, ile kitu ambayo tena ni vizuri umeleta your point ya saving. Most of our citizens, especially Kenyans, na sasa kwa sababu mimi sasa niko kwa sector ya bodaboda, most of our bodaboda riders, the saving culture haiko, and hii ndio kitu ambayo imetuumiza. Fridah, 2-3 weeks ago nilikutana na branch manager wa Ecobank, Kisii, and I made a follow up naye because I saw kulikuwa na program ambayo President William Ruto alikuwa amefungua ya encourage youths waweze kufanya savings through a platform ya Ecobank. Ilikuwa inaitwa Fingo, something like that. The program iko mzuri sana. Structure ya vile kijana mdogo anaweza kujifungulia account yeye mwenyewe bila kwenda kwa bank, aweze kujifungulia account. Akishafungua account pale yeye mwenyewe online, anaweza kufanya nini? Kufanya savings. You can even create a group. For example, kama mko na chama, mnakaa pamoja, you create an account nyinyi peke yenu bila kukuwa na hiyo process ya kwenda huko kwa bank, mnapewa maform, mnaanza kujaza. It is a very simple process ambayo mtu anaweza kuchukua kitu kama dakika 5 amefungua account. So this saving culture ndiko na shida. Niliona hata kwa gazeti, sijui ni gazeti gani, inasema Wakenya wengi bado paka saizi wanaona kuweka pesa kwa mattress iko na faida kuliko kupeleka pesa kwa bank. So it tells you still bado iko na shida. Because ukiangalia hata ile mpango ambayo President William Ruto ako nayo ni ku avoid the foreign debt, so that achukue the domestic borrowing
kwa mabanks zetu. But at the end of the day we have to ask ourselves, kama sisi tumeweka pesa kwa nyumba, hizi banks zitatoa wapi pesa ya kuboro? So I think the government pia need to communicate with its own citizen. Watu wakuwe na culture ya kufanya savings na hata kuinvest. And Fridah, kama tunaweza kukuwa na environment mzuri, all these things are achievable. Because last time I talked to the regional branch manager wa CIC, and alikuwa na package mzuri sana ya vile watu wanafaa kufanya investment. And wakati nilikaa na yeye nilirealize that there is a problem na information. Information mingi ile mzuri haifiki ule mwananchi wa kawaida. So that sisi kwa ujumla tuweze kujenga nchi. So savings ndio iko na shida, na I think hiyo shida leadership haifai kuiangalia kama shida. They are supposed to take it as an opportunity. Waone vile wanaweza encourage our youth waweze kufanya savings, banks zikuwe na pesa, so that hata sisi to avoid hiyo maneno ya kuchukua pesa nje, we do our own domestic borrowing. Yes. Kero kuligereria Deno with the state of economy ire bono iga sai no na bante bago struggle kubeka endagere mesa. Kero kendo rochenga umurobiri no bekugwikirana. Yeah, you know, wakati unafanya savings, then even you do your credit reference, na vile unatengeneza statement yako inakuwa mzuri. Even sasa access kwa loan inakuwa rahisi. Lakini if you don't have that reference ya kuonyesha huyu jamaa ana save pesa fulani hivi, anatoa hata kuomba loan inakuwa ngumu. Na Fridah, utaweza kukubaliana na mimi, zile nchi ambazo zimeendelea kwa sababu access to loan ni rahisi. Lakini when you have an economy ambapo watu kupata loan ni ngumu, sasa kujiendelesha inaweza kuwa ngumu. And kwa sababu hata sahi Fridah unaweza kuona watu saizi hata kwa sekta ya pikipiki, watu wengi wameweza ku-own their own motorbike, irrespective hata kama pikipiki iko 230 ama 240,000, lakini mtu amejikakamua kupitia kwa hiyo mpango ya loan mpaka akafanya nini, akakuwa na pikipiki yake. Lakini kama kungekuwa na mpango ya kukupeana loan Fridah, saizi maybe hata watu wote wangekuwa wameandikwa mapikipiki. Unaendesha pikipiki, unapelekea tajiri pesa jioni. Lakini kupitia kwa hiyo mpango ya loan, saizi a good number of our riders wako na mapikipiki zao. So hii maneno ya loan sio kitu mbaya, lakini sasa ile mpangilio yenye serikali inafaa kuweka ni kuhakikisha kwamba hata wakati tunachukua hizi loan, the interest rate isikue juu. Lakini sasa ukiangalia saizi the central bank, ukiangalia walisema the cost of borrowing itakuwa juu because the interest rate imeongeza by around 1%. Yes. Mbia mona sana tera na sorgo ngorwa Gusii Deno tumanyinga nkyo boncherele bwa beira sense moya boda asi county ya Kisii. So boda ndio vijana wetu ni watu wanajikakamua. Yes, hatuwezi kusema that it is that smooth. Iko na challenges hapa na pale. Lakini ile kitu ambayo nataka tu request riders wenye tuko within municipality, let us observe law and order. Because ile mpangilio Fridah yenye tulikuwa nayo ya kuleta sanity Fridah pale kwa ofisi yetu, for the last I think 3 months hatujakuwa tukireport cases za crime sana kwa sababu kwa ile mikakati ambayo tumepanga ya kusafisha town, tulikuwaga na stages mingi ambazo zilikuwa illegal. Wajamaa wanaamua tu wanakuja wanategea, wanapapot kuwa riders, but nia yao maybe kwa njia moja au nyingine haikuwa ya kubeba maabiria. So I think kama hata serikali ya county and I think even recording from the police, kama mnaweza go through cases za crime zenye ziko related na boda for now,
zime decrease sana. Hatujakuwa na so many major cases. Zile cases ulikuwa unasikia ati mtu anabebwa usiku, anakuwa snatched phone. Mtu anabebwa anakuwa attacked na ride at night. Hizo cases for now, I can tell you for free, within our municipality, those cases zime reduce sana. So it has been a good journey. Of course tumekuwa na challenges, but hizo challenges tumezitake kwa positive, and we are working on them kuhakikisha that there is a lot of sanity within the municipality. Kero kuri ile deno kora tatebingo kubwaterana kwa ino ne serikali county ya Kisii hasoko ne kinga obonchirira wa boda ngokolekana ura century ndonge. So county government imetu support, and I think Fridah, kama watu wangekuwa wanawacha siasa mingi na muweze kutembea, I think Kisii Municipality Boda Riders and Owners Association is one of the best. Actually tulikuwa kwa conference ya maneno na Cooperative Society of Kenya with regard to sustainable economic development. Kisii Municipality Boda Riders and Owners Association, we were awarded the certificate being number 1 improved circle within Kisii County. So it tells you that we are not just seated doing nothing. Iko kitu ambayo tunafanya. So ile kitu ambayo naweza kusema, county government has been in full support of whatever that we are doing. Ile tu kitu yenye nataka kuambia wa riders, let us follow the law. Kwa sababu saa ile kitu yenye iko within town, we are only requesting riders wakate sticker zao, alafu wa comply na zile stage regulations, zile zenye zimewekwa kwa stages. So make sure uko kwa a particular registered stage within municipality, and your details are well captured kwa your stage for your smooth running ya biashara within the municipality. Antorche serikali county ya Kisii nene mono kura sense meli yo mugavana anabeteka ko bateimo so sense mo ichisa ko timeti so fanga yo morobiri yo ikiranira. The circle, I don't want to talk about it. Kama utaniruhusu, we talk about it another day. Mbiyamana sana. Kero kende ebyo mbimbiro romu abeire mu kubekana. Asoko enekinga abana boda bali muri gali stage. At least ngo save mulebe sange. Fridah, kama utaniruhusu, kama muda upo, iko mipango ambayo tumefanya. Na I think for the last 3 weeks tulikuwa na mpango ya kujaribu kuinua stage ya daraja moja. Kuna stage pale ya St. Jude na kuna stage moja ambayo inaitwa ya Beyond. Fridah, vile tunaongea saizi, so far vile tunaongea kupitia kwa hiyo mpango ya kujaribu kudevelop stages, we have ensured that daraja moja imeseal zile gaps zenye zimekuwa previously za watu wakisave pesa zao zinapotea. Fridah, I can tell you without any fear or any other contradiction that so far leo vile tunaongea daraja moja wako na over 300,000 cash in terms of saving, and more than around 200 seats ambazo zimenunuliwa. Ukikuja St. Jude main stage, we are making effort ya kuhakikisha kwamba ile stage ya St. Jude imeweza kukua na full package ya viti. We also intend wakuwe na hema. We also intend wakuwe na public address system na hizo vitu zingine. Why am I saying this, Fridah? Tunajaribu kuangalia an opportunity ambapo kama stage kwa mfano wakiwa na public address system, Fridah, wakiwa na viti, wakiwa na hema yenye nabeba viti tuseme kama ni 90 to 100 seats, hema. Wakati kuna function kwa mfano, mtu you can hire tent, uhaya public address system, na uhaya na viti. Alafu beside that, what we are looking at the potential in that sector. Tunajaribu kufikiria hizi vitu wakati mtu anahaya, tukue na maybe a sector ina provide outside catering, so that we pull a section
of the riders. Wakati hizi hema zinachukuliwa, we pull also another sector, wanaenda wanafanya maneno na outside catering. So we intend to do that, not only in those stages, tuko na plan. Next time I think tukitoka tunamaliza na daraja moja, then we will be moving to St. Jude. Then next we are going to Menyinkwa, na those other stages. And Fridah, kulingana na ile structure ambayo tuko nayo pale kwa ofisi, we are closely monitoring zile stages zenye zinafanya vizuri, and we are giving them support. Tuko na stages mzuri sana within municipality. Stage kama Oasis kwa mfano, ni stage ambayo ukiangalia in terms of their savings, iko top notch. We are talking of stage kama Makutano, ambayo wako na pesa pale kwa account yao, ambayo imezidi, ukiweka pesa ambayo wako nayo na zile asset ambazo wako nazo. We are talking of asset plus ile cash yenye wako nayo, over 2 million. So we are looking on how we can keep on empowering these other stages economically, so that waweze kusaidiana. Yes. Ambia muna sana sukwiro biligo na ndino kusemera kwa nga mugendete gukora mange. Masera nyanjera hatanga bwakire Fridah niko tundi korwa retain mbia muna sana bwakire bya agendera kubwatia umurubiri obwense yobonchire. Adino twararire nga Asech County chinde mbabwate gosingo tumika bali mitandao yekerera nene muna sobonchire bwa nene muna sense mo ya boda boda kiro kende nabukora kwanera na inumero bili mu bwata se county ya Kisii asogotumika mitandao yekerero. Yeah. Iko kitu ambayo inaitwa digital economy, na Fridah vile saizi tunaangalia, and I think moving to the future, biashara mingi zitakuwa zinafanywa kupitia kwa njia ya mtandao. Sisi kama Kisii Municipality Riders and Owners Association, we are closely thinking on how we can move on a digital platform kwa njia ya kufanya biashara. Tuko na platform nzuri, and I think God willing tutai launch very very soon. Ni program ambayo inaitwa Pax Border, na hii program ya Pax Border ni njia ambayo customer atakuwa anaitisha pikipiki kwa njia ya mtandao, na anapata kupata pikipiki kwa njia rahisi kupitia kwa njia ya mtandao. So that is what we are currently doing. Na pale kwa ofisi tuko na link. We are working very closely. We did a proposal na Safaricom Kenya Limited. Tulikuwa tunataka watutengeneze a toll free line ambayo kama wewe ni mwana boda boda ama customer na unafanya kazi uko within municipality na labda umekosewa ama rider amekosewa na customer wake, anaweza kupiga hiyo namba bila malipo tuweze kumsaidia. So those are some of the things that we are working kuhakikisha that in terms of communication na digital we are at pace. Yeah, that is what we are doing. Rero kora kwanira ngo obuya bwo sabu nabana boda bangi mbaroro batameti obuya bwo gutumika imitanda. Actually ngora tolede no abana boda bangi no nekero ko maybe utete gwaka na chibesa no ni gutumika mpesa ko nyara bangi bakotenga mbabu ati simi. Akero kende tatebi ngo obuya bwo so sense me ya digital. Yeah, digital number one, it is safe. Unajua Fridah, mimi mwenyewe vile unaniona hivi, mimi ni mwana boda boda. Si ati ni kazi nyingine nafanya. During my part time I do ride motorcycle na stage yangu ni pale St. Jude. Hii pesa saa zingine customer anakupatia na tunaweka kwa koti, na unajua tunakuaga na koti mingi sana. Na hii pesa saa zingine labda umeweka pale kwa koti, saa zile unataka kupatia customer change, ukiingisha mkono kwa mfuko ukitoa, zingine zinafanya nini? Zinaanguka chini, zinapotea. Na labda saa zingine umebeba customer, sio wote tuko halali, labda kwa hiyo mpango labda iko mtu anaingisha mkono kwa mfuko yako, unapata at the end of the day unafanyia nini? Unafanyia hasara. So hii malipo kupitia kwa njia ya mtandao, it is well secured. Na
chances za hizi vitu za kusema tio siji pesa fulani imepotea zitakuwa reduced. So Fridah, ile kitu yenye nataka kusema malipo kwa njia ya mtandao ni kitu ya muhimu sana. Na tena tuko na bahati Fridah hapa town. Ofisi yetu tumekuwa tukifanya mapping kwa zile stages zenye ambazo ziko na free wifi. Kwa mfano Taskis main stage iko government wifi for free. So customer akiwa pale na labda anataka kufanya malipo yake, maybe ako na Safaricom app, anaweza tu kulogin, afungue wifi, aweke wifi on, na afanye malipo yake. Tuko na different places ambapo kuna wifi. So let us use advantage ya hiyo wifi tufanye biashara. Yes. Ekero kuri ile dena sense meyega yo gutumika emitandao yekerero. Kwa bire ko gukwanira sense moyo bya wa boda wa mwana boda gutumika guseko so sense meri ya digital. Akero kinna bagotebine na sense meri here yo customer ekagero metabanta bange bametingi binte bibi gutumikwa asechi town chinene buna town ya Nairobi. Akereke na bokora batena ndo buya sense moye customer mbiye kira chikonyora ekerago chigo so sense milion mtando nyagatete kwenda sigitorangirie boda gite ya Moirororo. You know, for purposes of safety, hii malipo kupitia kwa njia ya mtandao inasaidia customer sana. Fridah, I want to give you a scenario ambapo customer alifanya malipo kupitia kwa M-Pesa. Na kwa bahati mbaya huyu customer aliweza kukosewa. Through the transaction ya M-Pesa, we were able to identify ule rider ambaye aliweza kukosea customer. Because ukiangalia I think in the whole country, Kisii municipality, in terms of riders, I think we are the leading. We are talking of around 8 to 7,000 riders. Hawa ni watu wengi sana Fridah. Kama wewe ni mgeni umefika hii town for the first time na ukapanda pikipiki na labda ukakosewa, it will be very very difficult kujua huyu mtu mwenye alikukosea ni nani. Lakini kwa njia ya mtandao, the security of that customer is assured. So in the event maybe umekosewa kwa njia moja au nyingine, we can easily trace, we track, na tujue ule jamaa mwenye alikukosea. Yes. Ekero kuri ile deno kerekende okugania kweno ase serikali enene kerekende ngibona etagukora so kubabwate sinu buna bana boda kwene kinga ubonchire bwano ngokolekana bora sinchire ndonge. Yeah. Fridah, I'm not that old kwa sekta ya boda lakini nimeendesha pikipiki kwa muda na ile kitu ambayo nataka nikuambie Fridah, wakati hii sekta ilianza wakati most of the riders walikuwa vijana wadogo. And I think hapo ndio age na awaisibeti pikipiki ilianzia. So we started when we were very young, and for a long period hii generation imegrow paka wengine wameoa, watu wamepata familia. Iko watu wengi sana wako kwa hiyo sekta ya pikipiki. They are looking for opportunity ya kutoka so that wengine pia wafanye nini, waingie. It is very very sad ukipata mtu amekaa kwa pikipiki miaka 10, miaka 13, miaka 15, hata kupitia kwa ile ile nini ya afya wanakuelezea pikipiki unafaa kuendesha kwa a certain period of time. So ukipitisha hiyo period, then it tells you that umeanza kuweka maisha yako kwa hali ya hatari. So tuko na population mzuri sana pale kwa sekta ya boda ambao they are looking for an opportunity ya kutoka wafanye biashara zingine. So this is what we are telling the government. Iko wajamaa and Fridah, tuko na that statistics in our office. There are so many people who are willing wafanye vitu zingine tofauti. So kama serikali kuu na serikali ya county ingekuja tuanze kufikiria ni mipango gani tunaweza kuanza kuweka na a certain population ya riders so that wao pia watoke wengine waingie. So those are some of the things that sisi tunafikiria kama serikali ingekuwa serious.
tuanze kufikiria apart from kuendesha pikipiki asubuhi paka jioni, what else can this person do? Yes. Atorera basa bange deno bagwesoke bagosoa sense meli ya boda boda singinche yo kweligeria akero kende serikali neboneta kubika emerobelio anemona sense moyo korwa maigeria kwane kingano nyene asiba kwenda bachi go train akogende boda boda ngo nyara bale amaigeria sili go dance kegima. Fridah, training ni kitu ya muhimu. Na nilikuwa ninaelezwa kwa mfano Rwanda. Rwanda ndio iko na the best practice ambayo tunaweza kuadopt kwa maneno ya boda boda. Pale Rwanda ukiangalia kuingia kwa sasa ukue rider, ukue mwana boda boda, sio kama hapa Kenya. So we have so many cases. Unapata mtu ana train pale vichakani siku 2 siku 3, ana hata ID, you cannot even know amefanya nini, ameingia kwa sekta, anaanza kufanya biashara. So these are some of the things that we are recommending. Kama ingewezekana government ingetushika mkono. And I want to say I had President William Ruto akisema that hiyo program ya NHIF watu waende wafanye first aid training. It is good. And I think sisi ndio tulianzisha hiyo mpango kwa mara ya kwanza. Iko mpango ambayo tulifanya na Kenya Red Cross Society. Na kama wangekuwa flexible enough, saizi tungekuwa tunaandika a success story. Because we wanted to do a partnership with them. So that wafanyie our riders training ya first aid. Kwa sababu Fridah, incidences mingi kama kuna anything, any emergency situation yote iki happen, ule mtu mwenye unapataga ana respond on time, inakuwaga mtu wa boda boda. Lakini huyu mtu wa boda boda akifika pale kwa hiyo incident, anafanya nini? Unapata ila nafaa ku respond appropriately. So hii maneno ya training is a good thing. Na sio maneno na training tu ya first aid. Tunataka pia wana boda boda wakuwe trained maneno na afya, wakuwe trained maneno ya kufanya savings na vitu zingine kwa maisha. Yes. Bono igaya deno na kimo ku ensure safety ya wana boda boda gali stage. Safety. That is a very technical question. Safety begins with an individual. So kila mtu akue careful. Alafu sasa sisi tuna pick up from there. Kero kurigeria monte kerago so agali stage kero kende ningi kelimo kurigeria mwamanya kwa approve monto hiyo so stage. So currently according na ile structure ambayo tuko nayo, huyu jamaa lazima akue na kitambulisho. Hivyo inamaanisha huyu jamaa lazima akue 18 years and above. We don't allow underage, especially wale watoto wadogo ambao wana vitambulisho, waweze kuingia kwa sekta ya boda boda. So that is one qualification and a minimum qualification that we are looking at least kila mtu afanye nini, akue nayo. Then we don't request that sasa tuanze kuangalia certificate of good conduct. We don't do that. So kila stage iko na its own requirement and its own regulation. But sisi kama ofisi, the first thing that we are looking ni huyu jamaa akue na kitambulisho na labda communication kutoka pale hako that huyu jamaa ni mtu tunajua ako hivi na hivi na hivi. Yes. Ambia mano sana Denis ya soko gendera gusanga na intwe tuguchigukorera ntometeli tukoria angyo on Wednesday ntometingana amanga roberi and mono korwa same abwatane bali bazimyo la umoja timetinkiyo ra kwaneli tukoria angyo abakenya roche urubirengera byaga abakenya nabagendera korobikana gose serikali wene timukie getambukirike wene tasoko konya gose koigwekirero kya abakenya. Tomorrow is on a Wednesday, and we plan to do a peaceful demonstration. Na kama ingewezekana, because the police, their main function is to ensure that there is law and order. We want them to ensure that iko law, iko order, na wasijaribu
we intend to do a very peaceful demonstration. Ile imeita kuwa na vurugu. We'll just walk. Wao ile kitu yenye tutataka kama itawezekana watupatie that protection. So that tusiende kama itafika situation ya kuharibu mali ya umma, tusifike up to that extent. But we intend to do a peaceful demonstration. We talk to the government to ambie that there is something 1, 2, 3, 4 that they need to adjust. Yes. Karungo baseme bwa guchesa bana boda boda bali bakurigerete bali skogali to chukolera. Fridah, like I said, I think our riders within Kisii municipality ni watu ambao wako disciplined. Ni watu ambao wanasikiza. And I want us to always be united the way we've demonstrated. Because united, when we are united, we shall stand strong. But when we are divided, we'll fall apart. So let us always stay united. Let us be focused. Na mujue that you people muna responsibilities. Let us work together. Na ile kitu kingine ambayo nilitaka kuambia wana boda boda wenzetu ni kwamba hii nchi ni yetu sisi wote. Let us be careful. Yeah, and let us work together. Nkiora batevie kubwatikana nilitukolia ankyo. Wednesday vile tumesema Fridah, and I must reiterate that we are going to have a peaceful demonstration. Hii maneno ya kuwekewa fear is not a good thing, because even the constitution allows freedom to demonstrate. You can do picketing. So we are not doing anything which is against the law. Demonstration is a constitutional right. So we'll just move out there. We are going to have a peaceful demonstration. Yes. Mbia mno sana. Timetio sinobwate okubule kwa wochia se serikali kaunti ya Kisii aso kubwatirana na inu na bwo kwanekinga obonjire bwa boda boda ngo kolikana barasi nchire ndonge. Yeah, it is the responsibility of the county government. Not just to work with the border sector, but to work with all sectors. So ile kitu ambayo ningeweza kuambia governor wetu Simba Arati, let us work together. Let us have a united Kisii, because Kisii iko na historia nzuri. Yeah. So we are peaceful people, and I don't see any situation ambayo ita run out of hand. Yeah. Mbia mwana sana. Ninoche sa Henry Ayora kura chinse mochirichia wogita ate amak mi present mbia mwana sana. Mbia mwana sana sila mwagende tago sanga na intu ime umorovilio ubu Ense ubu nchirilia. Aniko tagende tago sanga nere Denis Ondieki ayo gende tago tumanyia amange stobe tago kwanera animona se sekta ya boda boda na boiga chinse mochinde tobe tago kwanera uchumi ya Kenya. Monchimuliria ndetago kwenyelia nga chinse mochichi mitandao asensemo ya Facebook na bako genda gutobwatia gwetera Ndizi TV News Digital na baka sensemeri ya YouTube na bako genda gutobwatia gwetera Ndizi TV News ikagera ndoche kadeno ntubwate chideka ng'ikomiga ante tutura kwanira sensemende twabere tokoranga serikali yabirige kuero bilia sensemo y'obulimi anamona sensemo y'echikawa na boigwa sensemeri y'echae atimeti nkiora beko kwanira ikagera twabere tokorana na bali mikorwa se county ya Kisii nimetegale somente ngorora bali mibakwe murungani nga enibo bakwenyorera gwetera ubulimi bwecha telingia kerekende nkiora beko gukwanira kubwatikaninga neyo. Fridah, sija kwa nikifuatilia sana maneno ya kahawa, lakini I had an opportunity pale ATC wakati tulikutana na the cooperative societies of Kenya kwa hiyo function pale agricultural training center. Lakini kitu moja ambayo nilifurahishwa sana na si kwa ijua that the coffee that we produce in Kisii iko na different gradings. And I was taken through hizo gradings as a coffee, and I was given the finest coffee that we are producing in our own county. And in the ile kitu ambayo nilikuwa ninakwambia Fridah, there is a lot of
information ambayo haifiki kwa mwananchi wa kawaida. We produce a very good coffee. Was given by the coffee union, kitu kama hiyo. So I think ukulima wa coffee ni kitu mzuri sana ambayo even the county government should take up, wa empower coffee farmers in our region. Kulikuwaga na those coffee processing mills. I don't know, but I think around 50 to 70% of those coffee mills are not operational. So county government inafaa kufikiria how can they revive the coffee sector. Watu waanze kupewa hii kahawa. Waende pale wafanye nini? Wapande kahawa. Wakuwe na hizo miti za kahawa. Hata mtu akikuwa na miti 10, miti badala ya kupanda hizi eucalyptus. Unanielewa Fridah? Wakulima wapewe hizi miche za kahawa. Waende wapande so that we produce coffee. And I think Fridah, ukiangalia coffee na majani chai, in terms of pricing, coffee iko juu, if I'm not wrong. You know, pale Nairobi, ukipata pale watu wanakunywa the best coffee. It's very, very expensive. And I think there is a time hata hapa Kisii kulikuwa na joint ya kukunywa kahawa. And those joints were very, very expensive. So coffee is a good product ambayo wakulima wetu wa Kisii wakiweza kupata opportunity, wapatiwe hizo miche. Then we revive the coffee processing mills so that inuie uchumi ya Kisii County. Yes. Akaro ukurigeria deno environment ya beirengia embura ya bakigutenyinga bandu baba gusimikie ndagire enyinge. Ningaite ngama tukabo siga ntuchitobe tugutwara ligesa lile nyinge kabisa. Kile kende umete nabendagire guchia yatuke isaine, lakini after some few months kwanyara naende inchara yabere yangire go affect abantu. Kile kende oboseme bwago mburubyo bora ruguchia sabantu. Kera bago chikoene kirigesa usekera bago chikogesa ligesa ngikeli babone tabakole. Yeah, Fridah, iko ile vitu ambayo tunaita post harvest loss. Wakulima wetu wengi hawajaelimishwa kwa sababu iko chakula mingi sana huwa inapotea wakati tunafanya kuvuna na hiyo process yote. Fridah, Kisii iko na chakula mingi sana. Iko na chakula mingi sana. Mimi vile nimekuelezea Fridah, mimi husimama pale St. Jude. Na mara mingi na ningependa I want to challenge you sasa media when you're doing your coverage, jaribu kutembea in our markets, especially late in the evening. Utashanga wamama wetu wengi wakiuza ile mboga na labda hawana pali wanapeleka jioni, wao wanatupa hiyo mboga. So it is very, very sad when other counties like Turkana, Samburu, and maybe other counties watu wanalia ati hakuna chakula. Lakini sisi wenyewe hapa, wale wa mama wetu wakati wanauza hii chakula, ikibaki, huwa wanatupa. So hizi ndio vitu ambazo tunafaa kuangalia. Because ile chakula ambayo iko hapa, saa zingine inakuwaga mingi paka ingine. I'm told in some areas, hii cabbage na hii skuma inabidi watu wafanye nini? Wanapatia mifugo inafanya nini? Inakula. Lakini unapata watu wengine pale fulani hawezi hata kupata hii chakula wakule. So this is a challenge and a responsibility of all of us tuhakikishe kwamba wakati tunafanya ukulima kila kitu ambayo tunatoa kama chakula at least inafika kwa meza. Kwa sababu iko chakula mingi sana ambayo inapotea hapa katikati. Hata ile wakati tunaswaga mahindi iko mingi sana ambayo inaharibika tu haifiki kwa meza. So those are some of the things that both national and county government should put more focus. Waangalie that whatever everything that we plant when we are harvesting, hiyo chakula yote inafanya nini? Inafika kwa meza. So that we avoid these losses hapa katikati. Yes. Dina bantu mbaroro ko nyaranga kirali yasalira bantu mbaroro bakole bituma maybe binge bakole bituma ko ruechiro babigacha baganyali gurire kigyo kena kereke ningera batebe. Yeah, hoarding. And I think hiyo ni kwa sababu ya uncertainty in the market. Fridah,
leo vile tunaongea watu wengi sana mahindi itaharibika na hiyo sumu ya aflatoxin kwa sababu labda kwa vile wanaistore unaambiwa that cereal inafaa kukua airtight na kusikwe na moisture lakini tunajua wakulima wengi sana pale mashinani maybe bado wanatumia those primitive methods of preservation labda hii mahindi iwekwe vizuri wanafikiria wanaweka lakini mwisho unapata hiyo vitu yenye wanaweka mwisho ni sumu wataanza kukula so hii ni tu uncertainty in the market government should clear this out so that wakulima wajue that hii vitu si ati unaweka ati kesho bei ikuwe sawa mbia mwana sana meti bantu mbaroro babiri batatu bakuriye tirabukora batumira maiga Fridah leo nilipokuwa ninakuja I talked to my colleague ambaye ako pale US he's doing his PhD na aliniambia nikifika hapa nimsalimie so sitaki kuwabai Tom I know saizi ni usiku but ulini promise uta follow up so I also want to send my greetings to him I cannot fail to acknowledge wale colleagues ambao tunafanya nao kazi pale kwa ofisi ya Kisii Town Kisii Municipality Riders and Owners Association I also want to send my sincere greetings to my colleague because hii siku kuambia Fridah I am the corporate social responsibility officer at Parks Incorporation and we are working very closely with CJPD that is Catholic Justice Peace Department there's a program officer Fred Ongeri there's Lawrence there is Agnes Obaro is the program coordinator so those are people that I cannot fail to acknowledge because of the support that they've always accorded me I also want to send my sincere greetings to my wife and my kid and my family and without forgetting nataka nirudishe shukrani kubwa sana kwa Ndizi TV kwa kunipa hii nafasi asante sana mbia mwana sana Denis gwikira nasi studio na baigo korwo basemeke gimagucha so mwanchu muligire mbia mwana sana mwanchu mulibita seni kia Ndizi TV kwa bere kugusangana into ko twagachage tumurubiriga gwikabona iga twikira omwelio no gasemira kwanu na kwa bere kugwesemia mange gwitira umurubiri kurinde gwikira bunongo kurira umurubiriga mirane litukulia ijuma elinde togenda gusanga amange nyora sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bakogenda gutubwatia gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemeri ya YouTube gwetera Ndizi TV News eretere ne Fridah Kerubo twara obuligerelia burubia asante